We'd like to request both of our speakers to come on stage once again for a short question and answer session. Thank you. In one of your slides, there was written that her is under the control of Allah, right? So my question is that if I don't want to love anybody else, right? But still I'm being indulged into the love of somebody else. And at one side, the heart is controlled by Allah. And how is it possible that Allah, leaves or leaves her for someone else? Okay. All right. Now, I want to remind you of the complete statement. That was a statement by Ibn Hazm in his book, Suq al-Hamama. The statement is that love is neither disliked, disapproved, nor is it prohibited in the law of Allah. For every heart is in Allah's hand. So the love that he's talking about is the love between a husband and wife, first of all. But I do want to take up your question and take it in a slightly different context. There are certain situations which induce us to do certain things, where doing certain things become easier. And there are other situations where doing other things become easier. So if, for instance, I'm the sort of person who has a habit of staring at women. So if I'm that sort of a person and I walk up and down the street, or if I'm in like a marketplace somewhere and I stare at women. Now first of all, that's a very shameful third-class thing to do. But nonetheless, suppose I do it. How do you think that's going to affect me? Yes, every heart is in Allah's hands, but your eyes are in your hands. Right, so if you keep staring, eventually it will start affecting your heart. And you will fall in love every day with a new person. If you are lowering your gaze, ghadd al-basar, if you are lowering your gaze, and similarly if a sister is covering herself properly, then the likelihood of the fluttery heart goes down considerably. I don't know if that addressed your question, if you'd like more detail. One more question, extending the first question. So if, the eyes are under control, but Allah has given me the ability to think, and I can think. If I put all the effort to the right, but still I'm being, I'm still being someone else's love, right? So still, why Allah does not help you to get out of it? All right. So I was hoping that we would move on to this stage. In fact, if not you, I was hoping somebody else would ask this question. Actually, they're pulling on this feeling that we have in our heart. Now, suppose you've done everything right, okay? But you still have this feeling in your heart for someone. Maybe you've read something that someone wrote, or for any other reason you have an affection for someone. The feeling in the heart is permissible. However, if you were to act on that feeling and do something that is not permissible is when it becomes a problem. So for instance, if you think that a sister is somebody who's the ideal person for you to spend your life with, then there's a right way of going about it. You try to get married to that person. You get your family involved. There's a proper way of doing that, and you're familiar with that way. And if that is not possible for one or another reason, then you have to find other things to occupy your mind. The third possibility is that it is not possible to marry that person right now because you don't have the means, or because there's some other issue. Then you make dua to Allah. If that person is indeed good for you, you don't know the future, but Allah knows the future. If that person is indeed good for you, then inshallah it will be made easy for you. And if that person is not good for you, then inshallah there's something much better in store for you. Okay? One more thing. I was just asked a question. Actually, I don't really indulge in love, right? Understand my point? I'm just asking the question. आप हमें बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त आप इस सूरत से नहीं गुजर रहे, ठीक है? कोई बात नहीं, या वो कहने की जरूरत नहीं थी. To thank both speakers taking time out today. I have a question. Actually, there are two questions. First of all, these days the word infatuation is more common than love. I mean, love is becoming a very rare commodity. Thanks to the media, thanks to the movies. I mean, everywhere that we see, it's all about infatuation. You look at the dramas, they're showing infatuation. If somebody comes up to you and says that, I cannot marry this girl, but I'm infatuated to her, to a very high level, what would be your response to that person? Now, he's just talking about kind of physical attraction. Secondly, what is the case
when divorce in Islam becomes, what would be that level in which divorce in Islam would become understandable? You know, would not be considered to be a bad thing, but understandable. Okay, you want to take the first one, take the second one? I mean, any of the speakers can answer my question. All right. I think, okay. Okay, Brother Zia thinks that because of some reasons he would rather that I take up this question. Okay. So your first question is, if somebody comes to you and says that they are infatuated with someone, and they like someone, what would be your response to them? I think there'd be a couple of things. Your intention towards that person is that you want good for that person, right? You want them to be in a state which is peace of mind, in a state where they are where their dunya and the akhirah is good. So if they are infatuated with someone, if I were in your shoes, I'd try to find out the reasons. What happened? What is the reason for that? And if their lifestyle is such that these infatuations are because of things they see all the time, then I would recommend and advise them, and not just recommend and advise them, I try to get involved. I try to get them involved in other activities so that they're not involved in close relationships. Actually, the right word in Arabic is ikhtilat. I'm trying to find the right word in Urdu. Free mixing. Okay, so free mixing between men and women. If that happens too often, you know, something surprising. I've seen people who are infatuated with the opposite gender, and sometimes you wonder what the heck is wrong with this guy, because the woman or the man that they're talking about is not even good looking. You know, a dude who looks like a monkey, and there's a girl who's infatuated with him. I wonder why, how did it happen? And it happened because they were in close proximity, they would talk very often, and you know, whenever these sorts of things happen, shaitan comes in and you start thinking about the other person, and pretty soon you say, I'm ready to move on to the next step. So the first thing is you try to remove that person from that situation. A couple of ways of doing that. We try to get these people involved in other healthy activities. You get them involved in sports, you get them involved in constructive activities, there are different types of projects, there's dawah activities, etc., etc. So that's one. Secondly, you have to remind them of the actual true consequences of being infatuated with someone. You know what it leads to, right? There's multiple different directions it can go into. It can go into the direction of zina, for example. If not that, then it can go into the direction of depression. Many people get depressed because they're not able to get what they want. And so in any direction you go into, it ends up in a very negative sort of a situation. So if they're infatuated with them, if they cannot get married to them, you try to find other avenues. This was the first question. The second question was, divorce, right? So in what situations does divorce become understandable? Okay, actually divorce, first of all, is understandable in marital relationships, period. Whether it is an Islamic relationship or not. Usually, when there's lack of compatibility, people cannot get along with each other, it leads to nushuz or a breakup of ties, and eventually leads to divorce. A couple of examples of how divorce might have happened in the time of the Prophet ﷺ and how that we might understand that today. So there was one example of a very famous divorce that happened because the woman and the man were from a different level in society. Not rich or poor, not even good looking or not good looking. It was a different level in society, meaning one person was from a very noble family and the other person was not. And the wife just couldn't get that out of her mind. And eventually they were divorced, and they were both, kibar of the Sahaba, but they were divorced, and the wife got married to someone else and the husband got married to someone else, and after that they were happy. But the divorce was not the perception of divorce in the society was not the negative sort of divorce that we have here, where once a woman gets divorced, that's it, she's, stamped. From now on, no one's ever going to marry her. So the way divorce worked in that society was that if a couple are trying to make a relationship work, that's very good. If for some reason it doesn't work, they get a divorce, and then after the iddah is over, people try to take care of that woman by getting married to her. So this is one example of where the status became an issue. In other examples, it could sometimes be an issue of things that you did not know about the person, some things in the habits, you're just not getting along. So sometimes that happens. The personality of one person, the other personality, they just don't get along. So that would be the situation where divorce would become understandable. Okay? There was one hand up over there for a while. I'll come to you. Oh, his hand up. So my name is Gulzar Rashid. I just wanted to ask that if you say that there is only Ishq Hakiki. No Ishq Majazi. So how would you differentiate both Ishq Majazi and Ishq Hakiki? If there doesn't exist Ishq Majazi. Did you say that? According to you. Did you say it? I didn't say that. Go ahead.
You know the difference, right? Yeah. Brother, first of all, I don't think any of us commented in that way. You're supposed to have, you can have any type of ishq that you're looking for, but the only thing that we've actually said is that you've got certain criteria before you... No, if a person loves her wife or mother or sister, that's also love. Yeah. So how would you differentiate the love is of God, the Creator, and the love is other people? Okay, just to make it a very simple answer, in Islam we're supposed to, the love that we have for Allah subhanahu wa ta'ala, the love we have for the Prophet ﷺ is supposed to be the highest level. For example, there is no obedience to the creation of Allah in disobedience to the Creator. For example, if your husband, or for example, if the husband says to the wife that, you know, I don't like you praying like this, ठीक है, आप नमाज छोड़ दें, तो वो क्या करे, नमाज छोड़ दे, her number one priority falls towards Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, if the sister says to the brother that आप ऐसे मत किया करें, which is something that he has to do as part of religion, then as a Muslim, his first love falls towards Allah subhanahu wa ta'ala. This does not mean that आपस में मोहब्बत, yes, that's obviously there, and it's a part of that. And to add to that, I would say that the relationship between husband and wife in Islam is such that the Prophet ﷺ mentioned to the wife that, for example, if I was to allow sajda to anyone, prostration for any person to the other, I would have asked the wife to bow before the husband. This is the respect that you should have. And on the other hand, he told the husbands that the best amongst you, the Muslims, those who pray and fast and everything, the best amongst you are those who are best to their wives. So that's perfectly healthy, perfectly normal, but as I said, the first obligation goes towards Allah subhanahu wa ta'ala. I hope that helps. Secondly, is it possible that Ishq Majazi is converted into Ishq Hakiki, as we have heard in the story? Can you take that? Ishq Majazi is turned into Ishq Hakiki. Okay, there's only one situation which comes to my mind. I'll answer that. It will keep it very brief. If someone has a good relationship with their family, that's Ishq Majazi. And because that relationship, in order to maintain it, they have to, or the reason why they're maintaining it is because they love Allah subhanahu wa ta'ala. That is one situation where it really comes to Hakiki. So very brief answer, but okay. Why don't you just go ahead and sit out? Just 1 second. इनका हाथ बहुत देर से खड़ा हुआ है, दर्द हो जाएंगे. ठीक है. You asked everybody about their ideals that they have they get married and they see that some of those ideals are missing in their spouse. How should they rectify the situation and deal with it? I think a simple answer is that if you, for example, we find it in the Quran as well, that if you dislike something about your spouse, then maybe there are other things that Allah subhanahu wa ta'ala has put a lot of barakah and khair in that. So sometimes it actually happens that you don't know everything about every single person. Oftentimes when you go in, that's why the brother mentioned that waking up with the same person again and again and again, you rediscover certain things. And some of the new things come towards light. So it's all about how you want to still maintain that relationship. Yes, if it's to the point that you can't stand it, then the separation, divorce part gets in. But other than that, we should try our level best to have sabr, as the brother said, and to try to make things work out to the best of our abilities, inshallah. जितनी भी यहाँ पे डिस्कशन हुई है उससे एक बात ये साबित हो रही है कि जन्नत में सिर्फ मियाँ बीवी ही जो दुनिया में जिनकी शादी हो जाती है वही साथ होंगे, ठीक है. लेकिन कुछ सिचुएशन इस तरह की आती हैं कि जहाँ पे आप फर्ज करें कि दो लोग अलग हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका अल्लाह उनसे राजी रहे और अल्लाह की मखलूक को उनके रिलेशनशिप की वजह से तकलीफ ना हो. ऐसी सिचुएशन में इस्लाम क्या बताता है कि आखिरत में क्या वो दोनों के साथ होंगे या फिर जब वो अलग अलग होके कहीं और की शादी होती है, कहीं और किसी की शादी होती है, तो वही जन्नत में होंगे. इस सिलसिले में इस्लाम क्या कहते हैं जबकि फैसला अल्लाह की रजा के लिए हुआ हो. Thank you. So both of us do not know the answer to this question. Actually, what we do know is what Allah subhanahu wa ta'ala has told us is that if the husband and wife have a relationship, then जैसे आपने कहा जन्नत में वो साथ होंगे. In fact, if those of us who have never had that sort of relationship, मिसाल के तौर दुनिया में उनकी शादी नहीं हुई, आखिरत में उनको उसका भी, ख़वातीन को भी, हज़रात को भी, फिर भी there will be mates for them. However, जो आपने सवाल पूछा है कि they had a relationship and then they got divorced and got married to other people,
और उस सूरत में will they be together? I don't know the answer to this question, and we both don't know the answer to this question. अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं. What we do know is कि अल्लाह ताला वहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं करेंगे. दूसरी बात, वो खुश होंगे कुछ भी हालत में होंगे. जी जनाब. Let me just get that. It's in sequence. जी. What if the love of someone needs the love to get the love of Allah? Should the love is valid or invalid? The love of someone leads to the love of Allah. Example कोई देते हैं आप? Sorry? Can you give an example, like sort of elaborate? I love nature, right? Yeah. And I thought it's very beautiful. Then I think that the one who has created that, or how beautiful he is. Okay. It's perfectly fine, brother. Nothing wrong with that, inshallah. So what I would like to point out something, that people at times think that in order to pursue a halal destination, they can go through haram ways. So that should be kept in mind, that even though you have to get married, or even though that you want to go towards that path, you are not supposed to go against Allah of Allah. Okay. That is correct. Well, there is, I read somewhere that they command that it would be very nice if guys and girls get married when they are like fathers, I'm sorry, you have to repeat that? But I have read it somewhere in a hadith that Hazrat Prophet ﷺ commanded that it will be nice to come mafhum, that it will be nice if boys and girls should get married at an early age, But in our society, like it is really impossible to get in that relationship, the marriage relationship. We can go to our parents, the girls can go to parents, and even if some parents do agree to that idea, that mindset, they can take that rishta to other families. So how, and financially, how should one get stable when there's so many things that are roaming around, like daheez or shadi or whatever, that wasn't in the previous time. So how can one exist in this society with this mindset? Take that. Brother, this is it's a very valid problem, and I think the thing that we need to make, the way forward in this is, first of all, educating the people around us, because it's not a very quick one-shot solution that yes, you will find someone and it's like this. Yes, we're supposed to get married as early as we actually can once we come of age, and the Prophet mentioned that if you can't do that, then fast, because fasting itself will stop you from evil temptations, evil desires. And by the way, there was a research in a completely the non-Islamic research, which actually mentioned that because of fasting, your desires are suppressed. And so this is one of the things that the Prophet recommended. Now, in our society, what we need to do is, first of all, educate our parents. If you, or for example, some of your friends are knowledgeable about Islam and you have this desire to get married, start educating your parents about your inclination towards that, and teach them about some of the things that are mentioned on this particular subject, and associate with people who are like-minded. Associate with families and other people who are like-minded, who are deeni people, so that they understand and they have the same concerns as you do. And inshallah, if you start to build a community around yourself, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will make things easier for you. But the steps that you have to take come and begin with education and basically taking it forward, because unless and until we don't lift the taboos and all of these things, for example, jahez and all of these external pressures that we have, these cultural obligations that we have, only then will we be able to, inshallah, address this problem effectively. I was going to answer the question. जी आप कहोगे आप करें. Other than fasting, what is the best way to control nafs today? एक second. Other than fasting, what is the best way to control your nafs? Okay, the brothers asked that other than fasting, what are the other ways in which we can control our nafs? Get doing like really productive things, and get yourself busy with certain things, because an idle mind is the devil's workshop. So if you stay on your own, and if you stay in the areas where fitna for you is easy, for example, you have access to the internet, and the internet computer happens to be just in your room, and you have a television set and a DVD player, and you have a phone and a mobile, and you have in your contact list you have a lot of sisters there,
this is going to be a fitna for you. And every single time you are sitting alone, you'll be like, chalo yaar, ek SMS hi dal dete hain. Let me just, let's see how it works. Or let me send out an email, or let me just do something, or let me watch a video, or something. So there will be constantly that fitna there. So inshallah, engage yourself in positive, productive activities, be it religious or sports or otherwise, so that you completely stay in that line and you don't have time to think about all of these other things until the time that you're actually ready to get married. And just to add to that, what the brother asked early on, about basically how can we, keep ourselves, basically, getting into relationships and all of these things, when the eye wanders and you are struck by fitna, if you really love someone, and it could happen, that you actually do fall in love with someone, then do it the halal way, do it the right way, and pursue it. Talk to her wali. Don't start a conversation online and don't start a conversation over the phone. کہ نہیں پہلے میں ذرا خود جان لوں ان کو پھر میں اپنے ڈیڈی سے بات کروں گا. نہیں, اس طرح نہیں کریں. Have the family, if you're really serious and if you respect that girl, then do it through the proper channel. Otherwise, you are just opening doors for shaitan, because the Prophet ﷺ mentioned that whenever two non-mahrams are together, be it anywhere, even on the phone, there is a third with them. That's shaitan. So, inshallah, take care. جی وہ پیچھے سر یہ کامنٹ بنتا ہے کہ تعلیم men will get food in Jannah and what will تعلیم women will get. مطلب کہ جائے برادر آپ اپنی فکر کریں انشاءاللہ. نہیں میں آپ کا جواب دیتا ہوں. ایکچولی what we know, and this particular question was actually put to Sayyidah Aisha radiyallahu anha, and she replied by saying that Allah will, that the women also will be satisfied because there's no person in Jannah who will be sitting sorry, oh ye main kidhar phas gaya. So every person, Allah subhanahu wa ta'ala, according to their level, and some of the ulama have actually commented on this, that because to safeguard the haya of the woman, Allah subhanahu wa ta'ala has not disclosed what she will get and what she will not get. But the general rule in Jannah is no one is displeased. As a matter of fact, every single day in Jannah is better than the last one. So everything is, so اس میں یہ ٹینشن نہ لیں کہ کوئی مجھے پریشانی ہوگی یا کوئی ڈپریشن ہوگی, ایسا نہیں ہے. Everyone will be well satisfied inshallah, more than satisfied. جی نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, تو ہم سب کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی آپ کو انوالو کر دیں. Just one second. Let me just address that. Okay. وہ آیت ہے الخبیثات والخبیثین والخبیثون الخبیثات, اور اس کے بعد صالحین کے بارے میں بات کی گئی. تو اس کا ایکچولی اس کے اوپر اس کے اندر 2-3 پوائنٹس نکلتے ہیں, لیکن میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ نے جو پوائنٹ کہا ہے دیٹ میک سینس کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں اینڈ دا پرسن یو لک فار یو ٹرائی ٹو میک شیور دے ہیو دوز ایٹریبیوٹس آف اے گڈ پرسن دین یو ہیو ٹو ورک. آپ کے کامنٹ سے میں اگری کرتا ہوں, ورنہ اس کی تفصیل کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے, تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس کے اندر جائیں. ان کا ہاتھ کافی دیر سے کھڑا تھا, پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں. جی ابھی سر نے کہا کہ آپ اتنا آپ کو لگ ہے تو آپ چیٹ نہ کریں, کنورسیشن نہ کریں, اور بیسکلی آپ کسی اپوزٹ جینڈر سے بات نہ کریں. تو ہاؤ کین وی فائنڈ کہ کون ریلیجیس ہے, کس کا کریکٹر گڈ ہے ان دس سوسائٹی وداؤٹ نوئنگ دی پرسن, وداؤٹ ٹاکنگ ٹو دیم. Brother, there's something called halal dating, and I'll tell you how that works. Halal dating is basically you and the sister and her mahram, right? آپ 3 لوگ ہو کے بیٹھ کے جو ہے کافی پہ جائیں, چائے پہ جائیں, جیسے ابھی آپ کی صرف بات چل رہی ہے فار ایگزامپل. سو یو گو آؤٹ, آپ ان سے پوچھیں, ان سے جو نا کوشچن پوچھیں, وہ آپ سے سوال پوچھیں, بٹ یو آر ڈوئنگ دس ان دا پریزنس آف اے محرم. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کوئی بندہ محرم ہے, آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں, دس از completely permissible and you can do it as many times as you want until you know, but once the knot is tied, مطلب for example آپ لوگوں نے ایک ڈیٹ سیٹ کر لی ہے, اس کے بعد پھر جو علماء کامنٹ کے زیادہ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اس کے بعد عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ فیملیز کے ریڈار جو ہے نا وہ آف ہو جاتے ہیں. او منگنی ہوگی, چلو ٹھیک ہے, بٹ منگنی ان اسلام ڈزنٹ مین کیا ہو چکی ہے. تو کہتے کوئی بات نہیں, منگنی ہے, بات کر لیں, بٹ واٹ ہیپنز از کہ وہ بات کر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں, اینڈ دین واٹ ہیپنز از آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری ہر. جی اگر ہم یعنی کہ آپ نے کہا کہ حلال ڈیٹنگ, ہم کوشچن آنسر جب کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے, یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں لڑکی سے کس لیے سوال کروں, لڑکی کو پتہ ہے مجھ سے کیوں سوال کر رہی ہے. Obviously I will not tell anything bad about me or she will not tell anything bad about her. سب کچھ صاف ہی بتائیں گے, اچھا کر کے بتائیں گے.
چلے اس کے لیے پھر آپ یہ کریں کہ وہ CID والی اپروچ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی سسٹر کو یا اپنی مدر کو نا سائڈ سے بھیج دیں کہ جی آپ ان کے ساتھ ملیں. اینڈ دس از واٹ نارملی ہیپنز ان آور سوسائٹی. فار ایگزامپل جیسے کہ اگر آپ نے کسی لڑکی کو جج کرنا ہے, دس از میں آپ کو یہ گھر کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں ایسے, وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی لڑکی کو جج کرنا ہے تو لک ایٹ ہر مدر اینڈ ہاؤ شی ٹیکس کیئر آف دا کچن. آپ کو کچن دیکھیے, وہ جو نا اکثر اوقات ساتھ جاتی ہے ہاؤس, کچن تو بڑا ہی میس بنا ہوا تھا, نہیں ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. تو وہ ایک ان کی ہوتی, تو آپ یو کین ہیو یور سسٹرز کزن وٹ ایور جو بھی ہیں, اینڈ دے کین مطلب انٹریکٹ آلسو. اور آپ کے پاس میں نے بتایا ٹائم کی کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے. یو کین گو اینڈ یو کین ٹاک, یو کین ہیو سیشنز, اینڈ اس میں آپ آرام سے جو نا مطلب ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں ان حلال ہوئے, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد اف یو تھنک دیٹ دس از رائٹ, اور جو کرائٹیریا بتائے گئے ہیں اس کو آئی تھنک جج کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی ایب ہے تو ایز اے مسلم وی آر سپوز ٹو مینشن سرٹن تھنگس. عام طور پہ لوگوں سے نا جب پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے اچھا واٹس دا ورسٹ تھنگ اباؤٹ یو, میں جی بس مسئلہ یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا. سبحان اللہ, یہ آپ کا اگر غلطی ہے تو اچھی بات کیا ہوگی پتہ نہیں. تو سم ٹائمز پیپل ٹرائی ٹو چینج اٹ ان دیٹ وے, بٹ انشاءاللہ اف یو ہیو دیٹ سیشن تو ٹرائی کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ نہیں اگر اف اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ دین لیٹ می نو. ٹھیک ہے جی. میں اوبیسلی ہم یہاں پہ آپ کو وہ بات بتا سکتے ہیں جو کہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہیں, اینڈ ہم ویو آلریڈی ریکگنائز دیٹ دیئر آر سم سیریس ایشوز ود the way our culture does these things. لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے ability to say yes or no. اور اگر somebody is very well off and drinks alcohol for example, so keep in mind whatever money they have can disappear overnight. I've seen that happen to people. And after that, you'll just have a poor drunkard. On the other hand, if somebody is religious and has those values, وہ غریب ہو یا امیر ہو, کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, that person will take care of the family. So when you're making decisions like this, you yourself have the responsibility also to say yes or no. ایجاب و قبول یہی ہوتا ہے نا in a marital relationship. When the relationship is being formed, the girl is asked. تو ہاں اس کو ہو سکتا ہے پریشر میں آ کر آپ کو گھر والوں کا پریشر ہو گیا اس پہ ہاں کہہ دو, لیکن you have to spend the rest of your life with this person. And if you think there is a flaw in this person's character, then that might be the right reason to say no. Sorry to cut in, there's one very important question that's in my mind. Just 1 second. Let's get through this and come back. I'm talking about a different topic. Okay, all right. جی آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ couples they have nikah first and then they get married after a year or 2 years. And I've seen experienced that many times, even in my family, my friends, کہ نکاح ہو گیا اس کے بعد the couple literally gets the license to either roam around without officially according to our custom getting married, or their family pushes them کہ یار پھر نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو آپ نے آپس میں بات بھی نہیں کرنی, ملنا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں what do you have to say about this? All right. In the Islamic form of marriage, the nikah عقد is like a contract. تو ایک دفعہ عقد ہو گیا تو پھر شادی ہو گئی, اور رخصتی وغیرہ جو ہے اس کا کوئی, یہ صرف ایک کلچرل چیز ہے. عقد ہوتا ہے, اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے, یہ شادی ہوتی ہے. ولیمے کا مقصد ہوتا ہے عقد کو اناؤنس کرنا کہ عقد ہوا تھا, اب ہم نے سب کو بتا دیا یہ اور یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, سب کو پتہ چل گیا. The next time you see them walking together, don't turn around and look because they are husband and wife from now on. یہ ہے ریلیشنشپ. اب یہ اب جو چیز آپ نے پوائنٹ کی ہے, یہ بھی ہمارے ایک کلچرل ڈیفیشنسی ہے ہمارے کلچر کے اندر کہ نکاح کرنے کے بعد فر انسٹنس اگر انہیں روکا جائے تو یہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. اور اگر نکاح کرنے کے بعد آپ نے دوسری سچویشن کیا بتائی تھی, اوکے, that is obviously there is a problem with that. ویسے تو اصولی طور پہ that is حلال because they are husband and wife, لیکن اگر ان کا ولیمہ نہیں کیا گیا and it has not been announced, تو پھر اگر یہ فیملی کی وجہ سے کیا گیا, فیملی پہ بھی ظلم کر رہی ہے ان کے اوپر. And this is not right. That's all I can tell you. I obviously in a conversation we won't be able to fix this, but the people who are present here,
Either you are going to get married soon, inshallah, or eventually when you are married and you have kids, they will get married. This decision will then be in your hands. And at that time, you will have to make these choices. So make sure you make choices which please Allah, rather than choices which displease Allah. Okay. Any others? You have a question, written question. Okay, I would like to ask questions about current situation. Many students have been snared up because of, honor of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So I would like you to come up with a reaction, appropriate reaction from our side. Students are confused about how our reaction should be. Both are extremists, either on one side or other side. So I want you to come up with the solution to the Okay, you want to take it? You want to start? And then I'll start and then we'll ask Brother Ziad to jump in. Okay, so what's recently happened is that an Egyptian Copt are, these are Egyptian Christians, he made a movie. It's a city, from what I've heard, it's a city sort of movie, and then he dubbed in Arabic, and apparently the dubbing is also not very good. But in that movie, he has reviled the person of the Prophet ﷺ. And obviously, it must be bad enough. I've not watched it, and I don't intend to, but it must be bad enough that people are very, very angry. And that anger is now spilling out onto the streets. We saw what happened in Libya, where a group of people attacked the US consulate and killed 4 people in there, who, by the way, whatever other reasons they may have for killing them, had nothing to do with the movie, number one. Number two, it has also spread to other parts of the Arab world and now also the non-Arab world, among Muslims all over the world. People are protesting. Those protests have, even in Pakistan, this morning you might have seen them, have taken the form of public yelling and shouting and a display of, Hurmat Rasul da Jaan bhi Qurban hai. And now the police always accompanies these because they're afraid that these protests might turn violent. Now this is a description of what has already happened. This is what the sister was referring to. In terms of the reaction that we might suggest, or the ulama might suggest, a couple of points. Number one, it is perfectly okay for us to feel indignant, feel that anger. It's perfectly okay for us to, in fact, not just okay, it's probably necessary for us to feel anger. If somebody were to revile your mother, how would you feel? You'd probably break their face, right? The love that we have for the Prophet ﷺ has to be far, 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 far more than that. So it's perfectly okay to feel that anger. But it's one way to feel angry where you say, I'm so angry with you, I'm going to tear my shirt. You're only hurting yourself. And it's another way to feel angry with, I'm so angry with you, I'm going to get you. But the way I'm going to get you is something that will hurt you. And we're not talking about hurting a country's embassy. We're talking about hurting what they stand for. So for instance, if they are hurting the person of the Prophet ﷺ, we have to come up with constructive ways where we demonstrate each one of us is a living example of Muhammad ﷺ. You think that you can say bad things about him and make him look bad? Well, each one of us is like him. And we walk around following his sunnah. We walk around spreading the message he ﷺ was sent to this world with. And we do more and more of that. And we do that in more creative ways. And that is what will hurt them the most. Because why do you think this guy came up with this movie? He came up with this movie, what? You might say to infuriate us, right? He came up with this movie because he knows that, when they drew the caricatures back in 2004, 2005, everybody erupted and पिंडी में उन्होंने कई गाड़ियाँ चला दी थी ऐसे लोगों की जिनका उनके रखे से कोई ताल्लुक नहीं था, right? So he is trying to infuriate Muslims. So my take on this would be, if we can come up with constructive ways of, number one, doing more of the Sunnah of the Prophet ﷺ, and number two, getting people to understand what he was really like. How can you love someone that you don't understand? So many people, you said, your sister, you said, some people, their extreme views are on one side, कुछ नहीं होता, करने दो जो मर्जी वो करते हैं. That is probably because they don't know him. They probably have not read his seerah, the history of his life. It's available for free on the internet, by the way, and it's available in good books. Why don't you take some time and read that and explain it to others? Maybe arrange events or potentially, like some people are planning, where you go around in the markets spreading the message that he came up with, this sort of street dawah. This is what will tick them off the most, and hopefully that will address this issue. This is my take on it, so I'll let you please. I think he's pretty much summed it up. What I would just say is that, he was actually mentioning that what do these people want out of, what was the purpose of making this particular movie? Was this an intellectual movie? No, it wasn't. It was a slapstick comedy movie. And even a person who likes slapstick comedy, even for them, this is not a topic of interest.
talking about a particular prophet who actually went and has, this is not really current affairs slapstick, right? So the purpose behind such a movie or such, for example, caricatures or any of these things that keep happening after every few years is to basically, as the brother said, infuriate the Muslims. Because to make it very, very crude, they want to take your pictures. That's exactly what they want to do. They want to see you on the streets and they want to see a bearded guy who's screaming like this. And they'll take that picture and they'll put it all over Facebook. And uske muh se na gali nikal rahi hogi. And you know what they will say? Look, fundamentalist, extremist, terrorists. देखा, we spoke, हमने तो सिर्फ बात की है. And देखो कितने infuriate हो जाते हैं. Look, they're killing people. We just spoke freedom of speech, right? Freedom of speech. हमने तो सिर्फ बात की है. Look at these guys. They're going crazy. They're going crazy. They're like looting their own ATMs. They're like destroying. They're like burning their own buses. They're going crazy over this thing. So this is exactly what they want to see, and they'll plaster it all over CNN and BBC and all over the place. So this is exactly what they want. What they don't want is that people have sabr. They take a step back. They think rationally. What is the best way for me to get back at these people? The best way is to do more dawah about the seerah of the Prophet ﷺ. If people don't know, let's educate people about the Prophet. Even if I tell one person about one sunnah of the Prophet ﷺ, you know what, I've done my job. And inshallah, it was not actually mentioned over here as part of my introduction. We actually happen to be leading a very young and energetic group of people as well, mashallah, very committed Dini people. It's actually called the Youth Club. I'm sure most of you have heard of it. Youth Club is actually, inshallah, planning many things that are going to be happening in quick succession, inshallah. Some of the plans I haven't even announced to my core team members yet. I was actually waiting till Sunday, but inshallah. Some of those plans are already underway, and we're actually already working on them. One of them is actually an online campaign. It's called Get to Know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And this is an online campaign where we're actually using social media to get people to send in their content every single month. Something about the seerah of the Prophet, an image, a video, a blog article, something. And we'll pick a winner every single month, and we'll use that page to spread about information about the life of the Prophet, the authentic information about his life to the four corners of the globe. And secondly, what we're also planning, inshallah, is a physical. For example, I was actually getting calls from a lot of brothers because I teach in Bahia University. A lot of students wanted to get out and they wanted to, protest and do something and have the whole banners and placards and all of that. So one particular way in which we try to channel that is that we're inshallah having, as the brother mentioned, a street dawah activity coming to Jinnah Super. Date, I'm still going to keep it classified for now, but you'll find out if you guys are on the social media, you'll actually hear about it. We'll be actually going to Jinnah Super very soon, inshallah, with the dawah material, with the free books and DVDs and everything. The brothers are already lined up, mashallah. We are actually now in the process of giving t-shirts for printing and everything. And so you'll find us talking to people about the Prophet ﷺ, stopping people in cars and the people, pedestrians walking around, and having a gentle conversation about, and even educating one person about the Prophet ﷺ. So I think when the world, which wants to infuriate us, does this and they see, these guys, they're doing something very positive out of this. This really makes them grind their teeth. They go, this is not what we wanted. Plan has failed. And some of the brothers are doing this in the UK and other parts of the world as well. They're taking like these goodie bags, filling them with seerah books, the copy of the Quran, DVDs, and they're giving them to non-Muslims in bulk. So I can understand that the frustration and anger is there, but we need to have sabr. We need to control our rage and channel it towards the positive and be rational Muslims. Inshallah, this is what the haters are not expecting. And just to reinforce the last point which the brother mentioned, is that one of the best ways in which we can respond is that if we adopt the looks and the character of the Prophet ﷺ, so that all of those people out there, whenever they look at us, they see the Prophet ﷺ. Inshallah, I hope that answers the question. This aspect of, so I'll try to match this situation with some another situation, and then I'll ask them, right? Suppose when recited the ayat of the Quran towards non-Muslims, and they made fun of it, right? They made fun of it. At this Muhammad decided, right? And similar situation is now that the people of filmmakers who made a film and also made a fun of at this Muhammad would also be
with the big thought of it, right? And now, if you look into ourselves, we are abusing, we are blaming, we are backbiting. So this situation ज़्यादा डिसाइड नहीं हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मान होते हुए उनका उम्मती होते हुए हम ये काम करें, राइट? या वो सिचुएशन जो एक ऑलरेडी काम उसमें वो एक काम कर रहा है, डेफिनेटली अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, राइट, फिर अगर वोट करें या कोशिश करें कि उनको उनके खिलाफ एहतजाज करने की या कुछ ऐसा करने की जो इस रैली को होने ही ना, तो shouldn't it be done? I think this is he's trying to make a very valid point and a very valid argument here. What the brothers try to say, and I'll just try to reiterate it, please correct me if I'm wrong. He's actually saying that, you know, तौहीन रसालत तो उन्होंने किया तो non-Muslim उनसे तो expectations है ये काम करेंगे. But sometimes we as Muslims do तौहीन रसालत also. When we refuse to follow the ahkamat of deen and when we refuse to follow the sunnah of the Prophet. And one of the questions that you can ask any of the protest rallies that are going on all throughout the country, आप पूछो आप में से फजर की नमाज कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? And there's your case. So it's easy to say उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है. You know what? It starts from here. ठीक है? So it always starts from here. What have we done? What are we doing? Are we not desecrating the deen of the Prophet? अगर वो आज हमारी हालत देख लेते, तो what would he say about us? So I think the brothers made a very valid point, and I think this is something which we should actually take home with us and try to ponder over this, inshallah. Would you like to answer that? अभी recently statement जो पोप ऑफ उनके बाद लोगों ने स्टेप्स लिए वो वोट किए कि हमें अपने कैरेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए कि वो हमारे जो मतलब स्पेसिफिक चीज़ें रेजिडेंट उनको इस तरह से क्रिएट करें तो अच्छा, हमारी सिस्टर का क्वेश्चन इस हवाले से है कि एक किसी की प्राइवेसी में अगर उसकी फ़ोटोग्राफ्स ले ली गई हैं तो उसके ऊपर वो लोग एक एक्शन ले सकते हैं, सू कर सकते हैं. लेकिन अगर मुसलमानों की दिलाजारी हुई है, नबी के बारे में कुछ ऐसी बात की तो नहीं कर सकते. इसकी वजह यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो मॉडर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका लीगल स्ट्रक्चर पिछले 200 साल की फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है और उनकी फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर नहीं हुई. उनकी फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट इस तरह हुई है कि हम लोग मिलकर एक कम्युनिटी हैं, हमने आपस में सोचा कि किस कानून होना चाहिए हमें एक दूसरे के वहशियाना मजालिम से बचाने के लिए. तो उन्होंने कानून बनाने शुरू कर दिया. इवेंचुअली दे हैव अ लीगल स्ट्रक्चर व्हिच इज व्हाट दे यूज. इन दैट लीगल स्ट्रक्चर everyone has a right to say what they want, and making movies and these sorts of things is included as part of that free speech. Now that free speech has some boundaries. Like for example, मैं कहता हूँ मेरे पास freedom है, मैं इतना freedom है कि I can throw a punch in any direction that I want, but my freedom to throw a punch ends where your face begins. That boundary is defined in Islam in a very, very nice way, but that boundary is not defined in their legal structure. So whenever we go to them and we ये कर दिए वो कहते हैं हमारे legal structure में allowed है. Now you might say कि वो उन्हें अपना legal structure change करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हम तुम्हारी वजह से क्यों करें? अगर हम कुछ ऐसे actions कर सकते हैं, like we said, constructive actions, जिनकी वजह से उन्हें अपना legal action change करना पड़ेगा. यार जब भी हम करते हैं ये लोग और बेहतर हो जाते हैं, जब भी हम ऐसा करते हैं ये लोग और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हो जाते हैं, तो फिर यकीन मानिए pretty soon they will start changing their legal structure, because today their legal structure goes in their favor. Their legal structure allows them to do whatever they want, and whenever they do it, we burn up and burn each other. तो मेरा पॉइंट उसी के ऊपर वापस आ रहा है जो ज़िया भाई ने पॉइंट आउट किया इससे पहले कि regardless of what they do, we have very little influence over their laws, and we have very little influence over their governments. What we do have influence over is what we do. So let's try to do the best of what we can, and eventually, inshallah, let's build ourselves up to the level where we can influence them as well. And I think your message towards those people. So I think you're right in the place that dawah should be done and everything. That's all excellent. But at the same time, I think the students and the disciples, etc., should get together and protest and show the message to the people. I think that's something not to be neglected. Alright, so I think I don't want to get into discussion of कि कितनी protest होनी चाहिए और उसमें से कितना ये content होना चाहिए. आप अपने गुस्से का इजहार करना चाहते हैं और एक polite तरीके से करते हैं,
تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم نے ایسا کیا اچھا نہیں کیا. We're going to do something about it. That's fine, I guess. Assalamualaikum. My name is Ali. I'm a final year student of engineering at NUS. There's a quite significant amount of student population at NUS that actually want an Islamic society, and we have already sent proposals and abstracts and all that stuff. What I wanted to know is it better to have a youth club student chapter at NUS, or is it preferable to have a Islamic society, or is it much preferable to initiate with Islamic events organizations without the existence of an actual Islamic society? Or what kind of approach should we should take? This question is directed to Brother Ziaul. Okay, brother, I would be very happy if you can open a youth club chapter at NUS. That'd be fantastic, inshallah. But what I would say is that, I can understand that universities there's sometimes they have hesitance in starting Islamic societies or even political societies and all of these things. What I would say is that whatever you can do in your capacity, in your level of istitaat, do that. Okay? If you can set up an organization which is, let's suppose, a chapter of youth club, you have our complete support. Okay? And this goes for anyone. And if it's, for example, if you want to set up an Islamic society under your own name, a part of NUS, just like the FAST people have done over here, mashallah, then that's also okay and it's fantastic, because the end result is the work is being done. People are being educated about deen. Unless if that is not even happening, if that's not being even, you're not being allowed to even do that, then I would say, I hope nobody from NUS is here, from the management, I would say that still carry on, don't call it anything, just have a bunch of brothers sitting on one side, and maybe sisters can do the same somewhere else, take a lecture hall, even if it's not a lecture hall. You know how sometimes just people hang out in a garden, they sit by a tree and read tafsir of Quran, read a hadith of the Prophet ﷺ. And so spend time doing that. Even if you don't have a society, what's in the name anyway? If you can get it registered, legalized, fantastic, you can call in events and a lot of good. But even if that doesn't happen, do whatever is in your power and in your capacity to take the message of Islam to those people who don't have it at your university, inshallah. I hope that answers the question. Two more questions. سر میں آپ سے نام سے رسالت اشیاء پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم اگر ہم احتجاج نہ کریں اور ہم ویٹر کے لیے ٹائر نہ جلائیں اور ہم گاڑیاں بھی نہ توڑیں اور ہم انڈسٹری میں توڑ کر کے ویٹر تصویر کو قدر بھی نہ کریں اور آپ لوگوں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں نا, تو مجھے یہ کنفیوژن تھی اور میں واقعی اس طرح بہت زیادہ کنفیوز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس قسم کی کچھ کیسز سامنے آئے نا, ایک نابینا صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ یہودیہ جو ہے ان کی لانڈی تھی اور وہ اس قسم کی ہیزت کر رہی تھی, مطلب اس وقت میں اسلامک اسٹیٹ بھی موجود تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سر حد بھی ہے نا, تو لیکن انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو قدر کیا. اس کے علاوہ یہ کہ جب بھی مسلمان جو ہیں وہ ان کے سامنے اس طرح کی کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی, ان کے در میں اگر وہ کفار یا وہ لوگ ہوتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے تو وہ ان کو قتل کرتے تھے, اور اگر ان کے در میں نہیں ہوتے تھے تو ظاہر ہے وہ انسان اپنے غصے کا اظہار یہی تو کرتا ہے نا. اور میں یہ جو احتجاج اور جو کچھ بھی ہمارے ملک کے اندر اس سے پہلے ہوا یا اب ہو رہا ہے, ان کا ان کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کفار کو یہ شو کریں کہ ہم اتنے زور سے نعرہ لگائیں یا ہم یوں گاڑی چلا رہے ہیں اور اس طرح سے ہم تمہیں نہیں چلا سکتے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے ثقافتی تعلقات کو ختم کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات قائم کریں جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, یا وہ ایک اتنی بڑی جسارت کے انہوں نے ایک مووی بنا لی, تو ہمارے جذبات اس سے ہرٹ ہوتے ہیں. بے شک ہم دعویٰ کریں, ہم اس کو سیرت بھی کریں, اور اوبیسلی جب انسان جو ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو مزید کچھ ملتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکشن میں بھی آتا ہے. عام لوگ جو کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے وہ بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب مجھے بتائیں کہ اس میں یہ کہاں سے غلط ہے کہ اگر کوئی فرد احتجاج کر رہا ہے جب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ امریکن ایمبیسی کو پاکستان میں سے ختم کریں یا مختلف ممالک کے اندر سے ایمبیسی جو ہے اس کو بند کیا جائے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سب کسی قسم کے تعلقات ہوں. بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے قسم کی سمجھتے ہیں, خاص طور سے امام تیمیہ کی سارے مسلم والا شاطر رسول, اور اس کے علاوہ بھی امام مالک, امام احمد بن حنبل اور تمام ائمہ خاص طور سے اس کے علاوہ باقی بھی اکثر اس قسم کا بات کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسے چیز کے اوپر کہیں سے بھی کوئی آرگیومنٹ ہوئی ہو کہ
جو پورے اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو. بلکہ بعض علماء یہاں سے کہتے ہیں کہ ہر امتی کے اوپر ایک باقاعدہ فرض ہے اور یہ چیزیں کلیئرلی ہمیں اپنی تمام کتابوں میں ملتی ہیں. اس کے بعد مطلب یہ بھی چیز ایک امت کے کرنے کا کام ہے. امت کے اندر اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے اور امت کو اس طرح کے افراد پیدا کرنے چاہیے تو یہ کام کریں. اس میں خاص طور سے یہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ عمر کے زمانے میں شام کے علاقے میں یا سیاست کے علاقے میں ایک شخص نے ایک عیسائی نے میرے خیال سے کی توہین کی جس کے اوپر وہاں کھڑے بچے نے اس کو ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اس پر ہو جائے گا آگے اور اس کی بلڈ میں نہیں پیش کی اور اس چیز کو کسی بھی قسم کی کوئی اس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. مطلب اس معاملے میں اگر لا کو اپنے ہاتھ میں لینا پرفیکٹلی الاؤڈ under Islamic Sharia. I can understand that there are quite a few questions in there, and I will inshallah try to address all of them. Let's first start with the basic question. Do we have access to the guy who has produced the movie? جسنے ڈائریکٹ کی ہے وہ بندہ کہاں ہے آج کل؟ Anybody have an idea? کسی کو اگر ایڈریس پتا ہے مجھے بتا دیں. فرسٹ آف آل. سیکنڈ آف آل یہ کہ لیٹس لک ایٹ دس تھنگ ویری ویری ریشنلی. ہم لوگ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ڈینائی نہیں کر رہا کہ یہ جو واقعات ہوئے وہ ہوئے ہسٹری کے اندر. اگر وہ بندہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائے پھر آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے. بٹ اور آپ کو سے ٹو یو اس کے دیکھیں اف دیٹ از ناٹ ہیپننگ اب کیا کریں ہم, ٹھیک ہے. ہم لوگ ایک طرح سے آپ کہیں کہ اب ہم ایک ہائر گول کی طرف جانا چاہتے ہیں. وی وانٹ کہ جی ہمارا قانون ہماری گورنمنٹ ہم سب ہمارے ساتھ ہوں. ویسے تو اول تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ جی وار بھی ڈکلیئر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ یہ حرکت کر رہا ہے تو یہاں سے آرڈر ہے کہ جی آپ اپنا یہ چیز واپس لیں, بندہ ہمارے حوالے کریں اور ایلس وی آر گوئنگ ٹو وار اگینسٹ یو, ٹھیک ہے. پوری جنگ بھی ہو سکتی ہے. بٹ دا تھنگ از اگر وہ نہیں ہو رہا تو واٹ ڈو وی اسٹارٹ ٹو ٹیل دوز ہو آر ان پاور, ٹیل دوز ہو ان اتھارٹی. اچھا ابھی آپ نے ایک طریقہ نکالا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جو بھی لیڈرز ہیں ان تک بات پہنچائیں تاکہ ہمارے سفارتی تعلقات توڑیں, مے بی فائنینشیل بلاکیٹ کریں. آئی ریمبر جب یہ ڈینمارک والا واقعہ ہوا تھا تو اس ٹائم کے اوپر سعودی نے اور یو اے ای, قطر, بحرین وغیرہ نے ڈینش پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کر دیا تھا, ڈیری پروڈکٹس کا. اینڈ اس کی وجہ سے 3 دن کے اندر انہوں نے واپس جو نا اپالوجیز بھی کی اور سب کچھ کیا. ناؤ دا تھنگ از کہ اف وی کین پش آر اون پیپل, ٹھیک ہے, ٹو ٹیک دس کائنڈ آف اسٹیپ دین دس از امیزنگ, ٹھیک ہے. بہت اچھی بات ہوئی, کم از کم کہیں تو شروع کریں. بٹ اس کے لیے رائٹ طریقہ کیا ہے؟ شوڈ بھی کبھی ایسے آپ کی ہسٹری میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہم نے کچھ احتجاج ہوا ہو اینڈ دین دے میڈ دیئر رولز اینڈ دے ایکچولی چینج اٹ؟ عام طور پہ ہوتا ہی ہے, ہم لوگ احتجاج کرتے بھی کچھ سننے والا نہیں ہوتا. اف یو ریئلی وانٹ دیم ٹو لسن دین یو ہیو ٹو سینڈ اے ٹیم آف پیپل ٹو دیئر آفیسز اینڈ گو اینڈ ٹاک ٹو دیم پراپرلی. ایک خاص طریقے کے ساتھ سمجھایا جائے کہ یہ ہماری امپورٹنس ہے. ہیو اے لاٹ آف پیپل ہو آر سپورٹنگ دس اینڈ آپ کو اس میں کوئی کنسنسس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دس از ویری ویری ایویڈنٹ کہ پورے پاکستان میں ایوری بڈی از برننگ رائٹ ناؤ. تو ایک چیز یہ کہ ہم لوگ اس چیز کو کس طرح سے ایک طرح سے اسٹریم لائن کریں اور پھر ہم لوگ آبویسلی جو ایک ہائر گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک دا رائٹ کائنڈ آف اسٹیپس ٹو ایکچولی گیٹ ٹو دیٹ. تو کوئی بھی یہ بندہ ڈینائی نہیں کر رہا ہے اس چیز کے لیے, بٹ یہ کہ آپ اپنے حالات کے مطابق یہ دیکھیں کہ بیسٹ کنڈیشن کیا ہوگی. اگر تو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ایک اسلامک گورنمنٹ ہو اور پورا ہم لوگ اس پہ رہ رہے ہو تو پھر تو کوئی جو ہے کوشچن ہی نہیں ہے. بٹ اگر وہ نہیں ہے تو لیٹس ورک ٹوورڈز دی اسٹیپس دیٹ کم بیفور دیٹ انشاءاللہ. برادر یو وڈ لائک ٹو ایڈ سمتھنگ ٹو دیٹ؟ جی دو کوشچن کرنا چاہوں گا. پہلے ان کی ڈفرنس تھوڑا سا لیکن اسی کے متعلق ہے. ایک حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مفہوم پیش کرنا چاہوں گا. اس حدیث میں فرمایا اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا اور وہ کسی سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو بے شک اپنے لیے دوزخ کی آگ لیتا ہے, یعنی دوزخ کی آگ جمع کرتا ہے. تو ہمارے ملک میں تو ایک وقت کھانے سے کئی زیادہ کھانا ہے پر ہم ان کی امداد پہ چل رہے ہیں. امریکہ کی امداد دینے والے سب اول پر ہم کھڑے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی اور دوسری یہ بات ہوئی کہ اگر ہمارے عمل میں ہی حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سننا نہیں ہے تو ہم کیسے ان کے حق میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک, تو یہ دو کوشچن ہیں. آپ اگر ہم تو کھاتے ہیں ہم ان کے فقیری کی طرح گداگر بن کے کھاتے ہیں اور دوسری طرف ہم نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کو بچانے والے ان کی عزت کے علم بردار ہے. تو یہ کیا معاملہ چاہیے؟ اچھا یہ کچھ سوال ریلیٹڈ کر رہے ہیں تو آپ بتا دیں. یہ وہی بات ہے کہ سواب نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنگ آ رہے تھے تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں سنتے ہم کیسے. پہلے جو بردر کا سوال تھا وہ میں بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ ایڈ لے رہے ہیں تو یہ تو کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ ایڈ پہ ہوں. دس از آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایک جو آپ کا ورلڈ سسٹم چل رہا ہے انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن اس طرح سے کیا ہوا ہے
کہ ہمارے اندر انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں پوری مسلم امت کے اندر, ٹھیک ہے, اور وہ جب تک ہم اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں نکالیں گے, ظاہری بات ہے وی ول بی اسٹک ان دیئر. لیکن اس کے لیے مین کوشچن ہے کہ ایک تو یہ کہ میں کہوں کہ جی ہم لوگ کلیکٹیولی کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ انڈیویجلی کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے لیول پہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اف یو فیل دیٹ پرابلم, اف یو تھنک دیٹس اے پرابلم, آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, بیکاز اف یو ریئلائز اینڈ ریکگنائز کہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, تو ڈو واٹ از ان یور کیپیسٹی ٹو فائٹ دیٹ پرابلم. اس کے لیے واٹ آئی وڈ سے ٹو یو, the best thing you can do right now جس کیپیسٹی میں اس وقت آپ ہیں, is to educate people. جتنی لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے, دس از اے مطلب کلیئر پرابلم, جس سے اس طرح لوگ چینج ہوں گے, مے بی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آئے جو ہے نا اس کا بھی. سیکنڈ کوشچن آپ کا اس کے بارے میں تھا کہ ایڈریس ہوگی, سوری. ہاں, سنت پہ عمل کا وہ یہ کہ مطلب وہ ہم لوگ پہلے آئی تھنک بات کر چکے ہیں, بٹ یہ نو اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو یہ بات بہت پنچ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات کی جائے, ٹھیک ہے. اٹ ریئلی ہرٹس اس, بٹ بہت ایمان ہو تو آبویسلی یو ریئلی فیل اٹ, اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کے ٹیمپرمنٹس بھی ہیں اور جو ہے نا ایموشنل بات بھی ہے, بٹ آپ کی بات صحیح بھی ہے کہ ہمیں اگر اتنے ہمارے جذبات اور اتنی ہماری غیرت جاگ رہی ہے تو ہماری غیرت کو اور چیزوں پہ بھی جاگنا چاہیے, جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کے آئے اس کے اوپر عمل, اور اس کے اوپر ان کی سنت کے اوپر عمل, جو چیزیں ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ان کی ہم لوگ قدر نہ کریں اور ان کی باقی چیزوں کے پیچھے ہم جائیں, تو آئی تھنک تھوڑا سا اپنے ساتھ تھوڑا سا انجسٹس کر رہے ہیں ہم اس کیس میں. جی ہم اسے کامنٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں. جو یہاں پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کا بھی کامنٹ, اس سے پہلے والے بھی کچھ کامنٹ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہمارے کنٹرول میں نہیں. تو آپ نے کہا کہ کیا انہیں حق پہنچتے, تو ہم کہیں گے حق تو انہیں نہیں پہنچتا, لیکن حق اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس بندوق ہوتی ہے, اور اگر اس کی بندوق ذرا زیادہ مضبوط ہے تو اس کے پاس اتنا ہی زیادہ حق ہے. If I really go very very far forward several steps, and I would say کہ in the end the buck stops with us. اگر ہم کمزور ہیں تو وہ شاید اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے کمزور ہیں, and if we are strong enough تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں کچھ بھی مار دے. لیکن وہ جو اسٹرینتھ آئے گی وہ چیخنے دھاڑنے سے تو نہیں آئے گی نا, وہ تو obviously اس کے لیے بڑی سخت شدید محنت کرنی پڑے گی, اور پھر ایونچولی کچھ وقت کے بعد ہم اس لیول پہ پہنچیں گے کہ پھر ہمیں چاہے مقروض ہو یا نہ ہو پھر چپیڑ نہیں مار سکتے. One second, no. As you mentioned earlier that talking to a non-mahram is forbidden in Islam. I'm a student of BBA. I've read almost 10 to 15 girls daily basis. We are forced to do that. We are forced to make groups with them. So that perspective of Islam اچھا, تو اگر اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو میں کلیریفائی کروں. اٹ از ناٹ حرام ٹو ٹاک ٹو اے نان محرم. ان فیکٹ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ رائٹ ناؤ. آئی ایم سوری, نو اٹس ناٹ فوربڈن. فوربڈن حرام از دی سیم تھنگ. نہ نہیں بھائی. اچھا, جو بات ہو رہی تھی وہ ضیاء نے اس کے بارے میں کچھ ایک ڈسکرپشن دی تھی. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب ایک دو نان محرم مرد عورت اکیلے ہوں تو پھر ان کا تیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے. تو اکیلے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار انسٹنس آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے وومن ہو از ناٹ مائی محرم اینڈ دیر از نو تھرڈ پرسن پریزنٹ, چاہے وہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو رہی ہو, اور ہم دونوں کی کانورسیشن کوئی اور سن نہیں سکتا, تو اس وقت جو بھی میں کہوں مجھے کسی اور کا ڈر نہیں ہے. اس وقت میں کچھ ایسی باتیں کہہ دوں جس میں میرا مقصد ان کا دل لبھانا, اور وہ کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جن کی وجہ سے میرا دل تھوڑا سا ریچ جائے. So eventually that conversation might turn into something which is not permissible. اگر آپ کے پاس ارد گرد اور لوگ موجود ہیں تو پھر تو obviously اس پہ اپلائی نہیں ہوتی. سوری نہیں, پھر بھی anyway وہ سچویشن پہ اپلائی نہیں ہوتی. hold on, couple of things we have to remember کہ جب بھی ہم کسی نان محرم کے ساتھ conversation کرتے ہیں تو in the interest of saving our own souls as well as saving the other person's soul, we have to make sure that the conversation follows certain guidelines. اور یہ کسی بھی ایک عزت دار آدمی کے لیے ہم اس چیز کی توقع کرتے ہیں
तो अगर मैं किसी से बात करता हूँ और मेरी बात करने का अंदाज ऐसा है कि मैं इम्पोलाइट भी नहीं हूँ, मैं रूड नहीं हूँ, मैं पोलाइट तरीके से बात करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ के अंदर, ये मेरे बात करने के अंदाज के अंदर कोई व्हाट्स द राइट वर्ड, सो आई एम फॉर्मल, रस्मी अंदाज में बात करता हूँ, तो इसमें कोई मुजायका नहीं। मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैंने मिसाल के तौर पर कहीं दुकान पे गया, मैं कोई खातून दुकान पे गई, उन्होंने कोई चीज़ नहीं, उन्होंने फॉर्मली एक बात की और ले ली वो चीज़। या फिर if I'm talking to a colleague who happens to be a woman, and if I ask her for something or she asks me for something, or we discuss a topic, but the discussion is happening in a formal way, then there's nothing wrong with that. Lekin as soon as your conversation, the formal one is over, and then you say, so what did you have for breakfast? That's the problem. You see what I mean? जी वो ज़रा आपसे कह रही है, उससे बिल्कुल भी किसी ऐसा शख्स जिसके दिल में बीमारी हो, उसको कभी भी इस किस्म का इंप्रेशन ना मिल सके कि आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए बात करें। बिल्कुल। तो आई डिस्क्राइब दैट एज फॉर्मल। मेरे कहने का मतलब ये है कि आई फाइंड द राइट वर्ड फॉर इट, आई थिंक टू द पॉइंट हो, टू द पॉइंट हो, प्रिसाइज हो, जो आपने बात करी वो बात करें, और आपके लहजे के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ एग्जैक्टली, आपके लहजे के अंदर से ये कम्युनिकेट ना हो कि आप उनको मतलब दबे दबे अल्फाज में कुछ और कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बी क्लीन, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, और वहां तक बात महसूस रहे। ऐसे शख्स की इज्जत भी की जाती है। वो जो दूसरी किस्म के लोग होते हैं, आपको पता है सब उनके बारे में क्या समझते हैं। Jazakallah khair. I'm sure every person present here has learned a lot today. We thank both of our guest speakers from the core of our hearts on behalf of FIRS and FAST-NU for sparing the time and for making the effort to be with us. May Allah reward you. Thank you for teaching us some invaluable lessons. One last announcement. We'd like every person here to be a part of FIRS. The society is at an early stage right now, so we'd like all of you to volunteer, whoever wants to. All the sisters who would like to volunteer to be a part of FIRS in any way can contact me, Zainab Abed, and all the brothers can contact Waleed Wasim. Waleed, if you will please stand up so that people can see you. Yes, so you can approach Waleed. As we like to say in FIRS, be the change that you want to see, inshallah. Before we end, we'd once again like to invite Brother Raja Zal Haq to please lead us in a short dua as the official ending of this session. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to start the prayer by praying for a sister whose name is Hiba Talat. Her mother passed away this morning, so I would pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He forgive her for her past sins, and may He grant her a final resting place in Jannah, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala give strength to the family of this sister, and may they be together in these difficult times, inshallah. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. O Allah, forgive us for our mistakes, our sins, and our transgressions. O Allah, we sin by night and day, and if you don't forgive us, we will indeed be from the losers. O Allah, guide us to the straight path, the path of Sirat al-Mustaqim, the path of the Anbiya, the Siddiqeen, the Shuhada, and the Salihin. O Allah subhanahu wa ta'ala, give us the tawfiq to love you more than we love ourselves. O Allah subhanahu wa ta'ala, give us the tawfiq to purify ourselves and to do tazkiyah on our own nafs. O Allah subhanahu wa ta'ala, give us tawfiq to live and die upon Islam. O Allah, I pray that you give us and our families the strength to resist the temptations of dunya. O Allah, the dunya tempts us. Ya Allah, give us the tawfiq to resist the temptations of dunya and put our focus on the life of the akhirah. Indeed, Ya Allah, the home of the hereafter is the one that will last forever. Ya Allah, let us focus and strive towards earning a high place for ourselves in the home of the hereafter. رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. O Allah, don't let our hearts deviate once you have guided us. O Allah, don't let our hearts deviate once you have guided us.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. O Allah, strengthen the Muslim Ummah. O Allah, strengthen us in these times when the whole Muslim Ummah is suffering, Ya Allah. Ya Allah, make us of those who will enjoin good and will forbid evil. O Allah, have rahmah, have mercy upon all of us. Ya Allah, have mercy upon our parents as you had mercy on those before us. O Allah, we need you at every stage of our lives. Ya Allah, we need you at every step of our lives. O Allah, never leave us on our own. Ya Allah, be pleased with us. Ya Allah, be pleased with us more than we are pleased with you. Ya Allah, please be pleased with us and grant us a final home near you and your Messenger sallallahu alayhi wa sallam in Jannat al-Firdausa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.